সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি সে দীর্ঘ অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট কিউসি। আপনারা শুনছেন খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকের উপর উনি কথা বলছিলেন। ইউ উইল টক মোর ইন দিস সেগমেন্ট অলসো। একটা জিনিস বারবার আসে, প্রশ্ন আসে বেনিফিট ফ্রডের ব্যাপারটা। অনেক সময় কিন্তু আমি দেখছি এই বেনিফিট ফ্রডের ম্যাটারগুলো আমাদের ক্লায়েন্টরা আসলে অনেকের মানে না জেনে কিন্তু অনেকগুলো কিন্তু এই মিস্টেকগুলো করে থাকে। এটার কারণটা হইল কি, তাদের বেসিক যে কতগুলা এন্টাইটলমেন্ট আছে এবং বেসিক যে কতগুলো ইনফরমেশন চেঞ্জ ইন সার্কামস্ট্যান্সেস যে নোটিফাই করতে হয়, এই জিনিসগুলো তারা অনেক সময় ওভারলুক করে এবং টাইমলি বেনিফিট এজেন্সিকে নোটিফাই করে না। এগুলো কিন্তু অপরাধ। কারণ হলো কি, এই যে বেনিফিটটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হলো হাউজিং বেনিফিট বলেন, তারপর অন্যান্য বেনিফিট যেগুলো আছে, এগুলো বেনিফিটটা হলো কি ট্যাক্স পেয়ারের মানি, যে লোকাল অথরিটি বা HMRC বা গভর্নমেন্টে যেগুলো দিচ্ছে, এগুলো যদি কেউ যদি ফ্রডুলেন্টলি যদি আপনার ক্লেম করে, গভর্নমেন্ট এবং আপনার যে ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি এটাকে খুব সিরিয়াসলি নেয়। তারা মনে করে কি এই পয়সাটা যেখানে গভর্নমেন্টের রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য খাত, হসপিটালের ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য যেগুলো ইউজ করার জন্য যেত, সেটা মানুষে ইল্লিগালি ফ্রডুলেন্টলি ক্লেম করছে, সুতরাং এইটাকে এখন তারা খুব সিরিয়াসলি নেয়। বেনিফিট ফ্রড, ইফ ইউ আর ফেসিং ইনভেস্টিগেশন ফর বেনিফিট ফ্রড, contact an experienced and specialist solicitor for expert legal advice. এটা ইম্পর্টেন্ট। আপনাকে যদি বেনিফিট ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেট করে, আপনাকে যদি কোয়েশ্চেনিং করে, আপনার বেনিফিট এজেন্সি যদি ইন্টারভিউর জন্য রাখে, আপনাকে এক্সপেরিয়েন্সড স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে আর্জেন্টলি অ্যান্ড কুইকলি। হোয়াট ইজ বেনিফিট ফ্রড? এটা কি? If you dishonestly or deliberately try to claim benefits to which you are not entitled to, you are committing benefit fraud. Simple. তার মানে আপনি যদি ডিসঅনেস্টলি অথবা ডেলিভারেটলি ইচ্ছা করে অথবা অসৎ উপায়ে যদি বেনিফিট ক্লেম করেন যেটার জন্য আপনি এন্টাইটল না, then you are committing a benefit fraud. This is a criminal offense. এটা criminal offense. Often our clients' mistakes arises out of confusion surrounding the criteria for eligibility. যেহেতু আমি অনেক বছর ধরে ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে আসছি, অনেকগুলো কেস আমি দেখছি বেনিফিট ফ্রডের। কেউকে বেনিফিট এজেন্সি ডাকতেছে, হাউজিং বেনিফিট ওভার পেমেন্ট করছে বা অন্য বেনিফিটগুলো ওভার পেমেন্ট করছে। অনেক সময় দেখা যায়, আমি এটা আসছি, আমি মানে যখন ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ করি, যখন যোগাযোগ করে তখন আমি দেখতে পারি তারা অনেক সময় কনফিউজড থাকে কোন ক্রাইটেরিয়াটা তারা মিস করতেছে। তারা এলিজিবিলিটি যে ক্রাইটেরিয়া যেগুলো আছে ওগুলো তারা অনেক সময় ওইগুলোর ওই পয়েন্টের মধ্যে তারা মিস্টেক করে থাকে, ওই পয়েন্টের মধ্যে তারা ভুল করে থাকে, যেটাকে অবশ্য মিস্টেক বলা যাবে না, যেটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। ইফ ইউ ডু দ্যাট সর্ট অফ রং ক্রাইটেরিয়া, এলিজিবল না, কিন্তু আপনি ওই বেনিফিটটা ক্লেম করতেছেন, ইট ইজ এখন ওইটা সিরিয়াস অফেন্স। If the office paying your benefit suspects you are knowingly claiming benefit to which you are not entitled to, they may investigate you for benefit fraud. যে অফিসে আপনাকে বেনিফিট পে করতেছে, তারা যদি মনে করে যে আপনি যেটার জন্য এন্টাইটল না, ওই ধরনের একটা বেনিফিট আপনি ক্লেম করতেছেন, তখন তারা আপনাকে ইনভেস্টিগেট করতে পারে, তারা ইন্টারোগেট করতে পারে এবং তারা প্রসিডিংস শুরু করতে পারে কোর্টের মধ্যে। A conviction could lead to a fine, তারা ফাইন করতে পারে, লস অফ বেনিফিটস, তারা আপনার বেনিফিটগুলো স্টপ করতে পারে, অ্যান্ড ইন সিরিয়াস কেসেস এ প্রিজন সেন্টেন্স, আপনার প্রিজন সেন্টেন্সও দিতে পারে বেনিফিট ফ্রডের জন্য। এই জন্য সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, যখনই আপনি বেনিফিটের ক্লেমগুলো করেন, যে দরখাস্তগুলো ফিল আপ করেন, এইটা আপনি একবার, দুইবার, তিনবার করে সবসময় চেক করবেন। কেউ যদি ইংলিশ নাও বুঝেন, আপনাদের স্কুলে যারা, কলেজে যারা, ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়াশোনা করে একজন স্টুডেন্টকে দিয়ে বা
যে কোনো যারা ইংলিশ বুঝে ওইরকম কেউকে নিয়ে বসে প্রত্যেকটা সেকশন কি কমপ্লিট করেছে, প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরগুলো ঠিক মতো দিয়েছেন কিনা ওগুলা বারবার করে চেক করে দেখবেন। কারণ হইল কি এটার পরিণাম হইতে পারে আপনার প্রিজন সেন্টেন্স হইতে পারে। If you are accused of benefit fraud, you may be invited to an interview, may receive a summons to court. সুতরাং আপনাকে কোর্টে সামন দিতে পারে অথবা আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য কল করতে পারে। The alleged offense could range from failing to report employment status to failing to report a change in eligibility status. যে আপনার বিভিন্ন কারণে আপনার অফেন্সটা হইতে পারে যে আপনার এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাস, আপনি হয়তো একটা কাজ করে নিয়েছেন, এটা আপনি কাজ যে করতেছেন সেটা আপনি রিপোর্ট করেন নাই বেনিফিট অফিসকে, এটাও একটা আপনার তারা সাসপেক্ট করতে পারে এবং আপনাকে এটার জন্য ইন্টারোগেট করতে পারে। অথবা ফেইলিং টু রিপোর্ট এ চেঞ্জ ইন এলিজিবিলিটি স্ট্যাটাস, যে আপনি যেটার জন্য এলিজিবল না সেই ধরনের বেনিফিট আপনি ক্লেম করতেছেন। অনেক সময় কিন্তু দেখা যায় যে সেভিংসগুলো আপনি ডিসক্লোজ করেন নাই, দ্যাট বিকামস an offense also. আপনার যদি সেভিংস থাকে বাংলাদেশের মধ্যে, ব্যাংকের মধ্যে বাংলাদেশে যদি কোনো প্রপার্টি থাকে, অ্যাসেট থাকে, এইটা কিন্তু আপনাকে ডিসক্লোজ করতে হবে এনিহোয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। যেগুলো আপনার সেভিংস এবং অ্যাসেটস এগুলো প্রপারলি ডিসক্লোজ করতে হবে, না হলে আপনার ডিসক্লোজ করাটা ভালো। তখন তারা দেখবে এটার জন্য আপনি ওই বেনিফিটের জন্য আপনি এলিজিবল কিনা, এবং এলিজিবল যদি হয়ে থাকেন তাহলে আপনার রাইট এন্টাইটেলমেন্ট কত বেনিফিট হবে সেটা তারা তখন কারেক্টলি ক্যালকুলেট করবে। I will pass to my colleague David Wallbank QC on the Thank you very much indeed, Shafi. Well, I was talking in the last segment about the so-called reasonable prevention procedures, which will provide a corporation or a partnership with a defence to these charges, even if it turns out that there was a relevant body with an associated person who had committed a tax facilitation offence. There will still be a defence available to the corporation or partnership if they can demonstrate that they had in place reasonable prevention procedures. And before I move on from that concept, it may be worth my saying something about the interrelationship between these new provisions and the other criminal regulatory regimes which I mentioned at the very beginning of this talk, that is anti-money laundering and anti-corruption. I say that for a very practical reason, because I suspect that the first port of call for many corporations who are considering how to deal with potential liability or vulnerability under these provisions will be to say, well, actually we've got all sorts of measures in place already under our anti-money laundering provisions and under our anti-corruption provisions. In fact, though, it's pretty clear from all the discussion that there's been so far that it will not be regarded as sufficient simply to refer to or to adopt or to regurgitate existing anti-money laundering procedures and anti-corruption procedures. The key tool in relation to reasonable prevention procedures is going to be the risk assessment, which I mentioned before the last break. And all the discussions suggest that it's going to be a pretty tough combination that's required of KYI, know your intermediary for bribery and corruption purposes, and KYC, know your customer for anti-money laundering purposes. So these are new requirements. They are new obligations, and they are going to sit alongside and complement the anti-money laundering and the anti-corruption provisions. But corporations are not simply going to be able to translate across to these new provisions the work that they've previously done in relation to those other strands of business regulation. Now, I'm going to move in a moment onto the second limb of the provisions, that which deals with the facilitation or the failure to prevent the facilitation of the evasion of foreign taxes. But before I leave the provisions about United Kingdom taxes, it is probably worth reiterating the one central, highly significant aspect of these provisions. And I have touched on it already, but it's worth reiterating it. The thing to have in mind
is that the United Kingdom tax offence, the first limb, the facilitation of tax evasion in relation to United Kingdom taxes, that offence can be committed by any corporate or partnership, irrespective of where in the world that corporate is incorporated or based, or where that partnership is formed. It doesn't need to be a United Kingdom company. It doesn't need to have any United Kingdom presence. Neither does the associated person who is said to have facilitated the tax evasion by the third-party taxpayer. They don't need to have any link with the United Kingdom. They don't need to be based in the United Kingdom. They don't need to have been in the United Kingdom at the time that they facilitated the evasion of the UK tax. It is incredibly, breathtakingly wide-ranging, and the explicit goal, according to the United Kingdom government, is to enable the United Kingdom authorities to tackle the facilitation of all UK tax evasion wherever in the world it occurs. Now, I'll wrap up briefly, if I may, Shafi, just with a couple of comments. The second limb in relation to the evasion of foreign taxes, the main difference is that there does need to be some connection between the relevant body and the tax facilitator, the facilitator of the evasion. There needs to be some connection with the United Kingdom in order for that second limb to be made out. And the final thing I'll say is just this. A number of us who practice in this area extensively firmly believe that this is not the last development we're going to see in relation to corporate criminal liability and effectively vicarious liability for the actions of their employees or agents. Many of us think that the next stage in the process will be the introduction of very similar provisions, not just to prevent anti-money laundering, not just to prevent corruption, not just to prevent tax evasion, but actually to prevent economic crime generally. That will be breathtakingly wide and will impose very, very onerous obligations and heavy obligations on corporations if and when those provisions come into force. দর্শক আপনারা শুনছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির কাছে। আমরা এখন আমাদের প্রোগ্রাম প্রায় শেষ হওয়ার পথে। উনি আবার আসবেন 29th of December। আপনারা দেখবেন উনি ওই দিনে আপনার ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর উপর কথা বলবে। ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং ভেরি সিরিয়াস অফেন্স। উনি ওইটার উপর ওই টপিকের উপরে অন 29th of December সানডে ক্রিসমাসের পরেই ওই সানডেতে উনি আসবেন, ওই টপিকের উপর কথা বলবেন। আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট সানডে দুপুর 12:30 থেকে 2টো। তাছাড়া আপনার এনটিভির ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much, Shafi. Thank you. Thank you. Been a pleasure. Thank you.